Go ahead, ma'am. Good evening, everyone. Myself, Dr. Ramya, Clinical Head Fertility Specialist at Oasis Fertility, Guntur. So, ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేసుకునే టాపిక్ ఐవిఎఫ్ ఫెయిల్యూర్. సో ఫెయిల్యూర్ అయితే నెక్స్ట్ ఏంటి అనే దాని గురించి వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇన్ డీటెయిల్. సో ఫస్ట్ అసలు ఐవిఎఫ్ అంటే ఏంటి? ఐవిఎఫ్ ఇన్ విట్రో ఫర్టిలైజేషన్ లేదు టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీ. ఐవిఎఫ్కి ఇక్సీ అనేది రీసెంట్గా దానికి ఇంకా మోడిఫికేషన్లో చేసే పద్ధతి. సో ఆల్మోస్ట్ ఇవన్నీ కొలోకియల్గా యూజ్ చేసే టర్మ్స్. సో ఐవిఎఫ్లో ఏం చేయటం జరుగుతుంది అంటే ఆల్మోస్ట్ దాదాపుగా మనందరికీ ఈవెన్ ప్రీవియస్ వీడియోలో కూడా చెప్పాను, స్టిమ్యులేషన్ ఆఫ్ ద ఎగ్స్. సో యూజువల్లీ ఫీమేల్ పేషెంట్లో ఎవరికైతే ఇన్ఫర్టిలిటీ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయో వాళ్ళకి స్టిమ్యులేషన్ జరుగుతుంది అన్నమాట. అంటే పీరియడ్ వచ్చిన సెకండ్ డే నుంచి ఇంజెక్షన్స్ ఇచ్చి వాళ్ళ ఎగ్స్ గ్రోత్ కోసం ఇంజెక్షన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దాని తర్వాత వాటిని మానిటర్ చేస్తాం స్కాన్లో, వెదర్ ఎగ్ గ్రోత్ అనేది వస్తుందా లేదా అనేది. అట్లా యూజువల్లీ మోస్ట్ లైక్లీ 10 to 12 days ఇంజెక్షన్స్ తీసుకున్న తర్వాత వీఆర్ గోయింగ్ టు ట్రిగ్గర్ ఇంజెక్షన్ అనేది ఇచ్చి ఆ ట్రిగ్గర్ ఇచ్చిన ఒక 36 hours లోపల ఈ ఎగ్స్ అన్నిటిని రిట్రీవ్ చేయడం అంటే ఊసెట్ పికప్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎగ్స్ రిట్రీవ్ చేసిన తర్వాత ఆ ఎగ్స్లో ఎన్ని మెచ్యూర్డ్ ఎగ్స్ ఉన్నాయి అనేది చూడటం జరుగుతుంది. అలా చూసుకుని ఆ మెచ్యూర్డ్ ఎగ్స్కి మనం ఈచ్ స్పర్మ్తో ఒక్కొక్క ఎగ్లోకి ఒక్కొక్క స్పర్మ్ ఇంజెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. అలా ఇంజెక్ట్ చేసి ఒక 5 days పాటు ఇంక్యుబేటర్లో ప్లేస్ చేయడం జరుగుతుంది. సో అలా ప్లేస్ చేసిన తర్వాత మనకి రిజల్ట్ విల్ బి day 5 ఎంబ్రియో ఆర్ ద బ్లాస్టోసిస్ట్ అనేది వస్తుందా లేదా అనేది ఒక 5 days తర్వాత కానీ తెలుస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఇన్ బ్రీఫ్ ఐవిఎఫ్ ప్రొసీజర్. సో ఇది యూజువల్గా ఐవిఎఫ్ ఫెయిల్యూర్ అని ఎందుకు అంటారు? సో ఎక్కడ జరగచ్చు? ఐవిఎఫ్ ఫెయిల్యూర్ అంటే ఏంటంటే ఒకటి అసలు ఎగ్స్ అనేవి రాకుండా ఉండొచ్చు, లేదు వచ్చిన ఎగ్స్తో ఎంబ్రియో ఫామ్ అవ్వకుండా అన్నా ఉండొచ్చు, లేదు ఎగ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్స్ ఆర్ లో గ్రేడ్ ఎంబ్రియో ఫామ్ అయినా అవ్వచ్చు. సో వీటన్నిటిలో ఎక్కడ ప్రాబ్లం వస్తుంది? ద మెయిన్ థింగ్ వాట్ వీ నీడ్ ఇస్ క్వాంటిటీ అండ్ క్వాలిటీ. సో ఫీమేల్ పేషెంట్లో మెయిన్గా ఎగ్ నెంబర్, ఎగ్ క్వాలిటీ, దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ క్రైటీరియా. మనకి ఫెయిల్యూర్ అవ్వింది అంటానికి ఇవి ఫస్ట్ మెయిన్ ఇష్యూస్. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఎంబ్రియో ఫామ్ అవ్వలేదు అన్నప్పుడు ఏంటి అంటే నెక్స్ట్ మెయిన్ ఫ్యాక్టర్ స్పర్మ్ ఫ్యాక్టర్. సో స్పర్మ్ అంతా ఏ డిఫెక్ట్స్ లేకుండా అంటే డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంటేషన్, దాంట్లో ఉన్న డిఎన్ఏ కనుక ఎక్కువ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ కనుక చెందితే అట్లాంటివి ఎంబ్రియో ఫామ్ అవ్వకుండా కూడా ఉండొచ్చు, లేదు ఎంబ్రియో ఫామ్ అయిన తర్వాత మిస్క్యారేజెస్ కూడా అవ్వచ్చు. సో స్పర్మ్ ఫ్యాక్టర్ ఏదన్నా ఉందా, డిఫెక్టెడ్ స్పర్మ్స్ ఉన్నాయా అనేది కూడా చూసుకోవాలి. ఎంబ్రియో కనుక ఫామ్ అవ్వలేదు అంటే బోత్ oocyte అండ్ స్పర్మ్ ఫ్యాక్టర్ ఉందనేది వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. సెకండ్ థింగ్ ఏంటి అంటే అసలు ఎగ్స్ అనేవి రాలేదు అన్నప్పుడు ఎందువల్ల ఎగ్స్ రాలేదు? సో ఎగ్స్ నెంబర్ తక్కువగా ఉండటం వల్ల రాలేదా, లేదు ఎగ్ నెంబర్ ఉండి ఎంటీ ఫాలికల్స్ అంటే అవి జస్ట్ ఫాలికల్ మాత్రమే పెరగటం, లోపల ఎగ్ లేకుండా ఉండటం, అలాంటిది కండిషన్ ఏమన్నా ఉందా? ఇవి మనం ఇన్ పర్టికులర్ ఫ్రమ్ హిస్టరీ అంటే ప్రీవియస్ ఫెయిల్యూర్ అయింది అన్నప్పుడు ఏమేమి అనలైజ్ చేసుకోవాలి అనేది చెప్తున్నాను. సో ఒకసారి ఫెయిల్యూర్ అయింది అంటే వాళ్ళ టోటల్ ఎవాల్యుయేషన్ అంటే హార్మోనల్ ప్రొఫైల్, బేసిక్ మెడికల్ డిజార్డర్స్ అంటే బీపీ, హైపర్ టెన్షన్, షుగర్, ఇటువంటివి ఏమన్నా కండిషన్స్ కంట్రోల్లో లేకుండా ఉండటం, లేదు హార్మోన్ థైరాయిడ్, ప్రొలాక్టిన్ హార్మోన్స్ కంట్రోల్లో లేకుండా ఉండటం, ఇట్లా ఏమన్నా అయ్యేదా అనేది ఫస్ట్ ఇవాల్యుయేట్ చేసుకుంటాం. అండ్ సెకండ్ థింగ్ వాళ్ళు ఇచ్చిన ఇంజెక్షన్స్, ఒకవేళ ఆ ఇంజెక్షన్స్ కనుక వాళ్ళకి దాంతో రావట్లేదు అన్నప్పుడు ఇంకా ఎక్స్ట్రా ప్రికాషనరీ ఆర్ హై క్వాలిటీ ఇంజెక్షన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది, లేదు ఎడిషనల్గా వాటికి అడ్జువెంట్స్ యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది. అట్లా చేసి ఒకవేళ రాని వాళ్ళల్లో మనం దేని వల్ల ఓకే ఈ ఇంజెక్షన్స్ ఇచ్చారు ప్రీవియస్గా దీనివల్ల రావట్లేదు అన్నప్పుడు వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇవాల్యుయేట్, అసెస్ చేస్తాం అనమాట. సో నెక్స్ట్ టైం మనం ప్లాన్ చేసుకునే ముందు
జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్స్ అనేవి బాగా తక్కువగా ఉంది, ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ 1 or 2 ఎగ్స్ అనేవే ఉన్నాయి అన్నప్పుడు ప్రిఫరబుల్లీ ఇఫ్ ద క్వాలిటీ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ పూర్ అన్నప్పుడు యాజ్ అ లాస్ట్ రిసార్ట్ మనం వెళ్ళాల్సిన ఆప్షన్ అయితే డోనర్. దానికన్నా ముందు అయితేనేమో ఈ మన క్వాలిటీ అసెస్మెంట్ ఇంజెక్షన్స్ ద్వారా లేదు ఎడిషనల్ ఇంజెక్షన్స్ ద్వారా క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసేదానికి ట్రై చేయొచ్చు అనమాట. సో దిస్ ఈస్ రిగార్డింగ్ oocyte క్వాలిటీ. ఒకవేళ oocyte క్వాలిటీ వల్లనే ఫెయిల్ అయింది అంటే ఈ ఎడిషనల్ ఇంజెక్షన్స్ ఆర్ మెడికేషన్స్ యూజ్ చేసి చేయొచ్చు. ఒకవేళ oocyte నెంబర్ బాగా తక్కువగా ఉంది, దానివల్లనే అసలు oocyte కలెక్ట్ అవ్వట్లేదు, ఎంటీ ఫాలికల్స్గా ఉంది అన్నప్పుడు డోనర్ oocyteకి వెళ్ళొచ్చు. అండ్ థర్డ్ థింగ్, ఎంబ్రియో ఫామ్ అవ్వట్లేదు అన్నప్పుడు స్పర్మ్ ఫ్యాక్టర్ కూడా ఏమైనా ఉందా అనేది చెక్ చేసుకోవాలి. స్పర్మ్కి కూడా సెపరేట్ టెస్ట్ అనేది డిఎఫ్ఐ అనే టెస్ట్ ఉంటుంది, ఆ టెస్ట్ కూడా మనం చేసి చూసుకోవచ్చు. సో ఇవి ఈ పర్టికులర్ ఎపిసోడ్లో ఓన్లీ నేను ఐవిఎఫ్ ఫెయిల్యూర్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాను, నాట్ రిగార్డింగ్ ది ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్. సో ఐవిఎఫ్ ఫెయిల్యూర్ అంటే దాంట్లో నాట్ ఓన్లీ ది స్టిమ్యులేషన్ ఎంబ్రియోసే కాకుండా ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ డీటెయిల్స్ కూడా ఉంటాయి. ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయిన తర్వాత ఫెయిల్యూర్ అనేది కూడా దీని కింద ఫెయిల్యూర్ కింద వస్తుంది. బట్ ఈ పర్టికులర్ టాపిక్లో ఓన్లీ టిల్ ది ఎంబ్రియో ఫామ్ అయిన వరకు మాత్రమే ఈ టాపిక్లో డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఇన్ నెక్స్ట్ టాపిక్లో మనం డిస్కస్ చేసేటప్పుడు ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ వల్ల ఫెయిల్యూర్ అయితే ఏం చేస్తామనేది చెప్తాం. సో ఇప్పుడు మనకి ఇట్లా ఫెయిల్యూర్ అయితే ఫస్ట్ థింగ్, 3 things we need to have a proper evaluation. First thing ఏంటి అంటే evaluation, second thing assessment, and third one is treatment or counseling. So these 3 are the main factors we need to concentrate. So first thorough evaluation of this hormonal and blood investigations చేసుకొని అవి ప్రాపర్ లెవెల్స్లో ఉండేలాగా చూసుకోవాలి. సెకండ్ థింగ్, ఏదైనా మెడికల్ డిజార్డర్స్ ఉంటే ఆ మెడికల్ డిజార్డర్స్ ప్రాపర్ కంట్రోల్లో ఉండేలాగా ప్లాన్ చేసుకోవాలి. థర్డ్ థింగ్, oocyte క్వాలిటీ ప్రీవియస్గా బాగాలేదు అన్నప్పుడు అడిషనల్గా అడ్జువెంట్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఒకవేళ oocyte నెంబర్ తక్కువగా ఉంది, లేదు అసలు oocytes లేవు అన్నప్పుడు డోనర్ oocyteకి వెళ్ళాలి. అలాగే స్పర్మ్ ఫ్యాక్టర్ ఉంది అన్నప్పుడు స్పర్మ్కి సంబంధించిన స్పర్మ్ సెలెక్షన్ మెథడ్స్ వేరుగా ఉంటాయి. టిన్సా, మైక్రోఫ్లూయిడిక్స్, మ్యాక్స్, ఈ పద్ధతుల ద్వారా స్పర్మ్ సెలెక్షన్ని మనం నెక్స్ట్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకునేటప్పుడు ఎన్హాన్స్ చేసుకోవాలి. సో వీటన్నిటి వల్ల మనం కొంతవరకు ఆ ఫెయిల్యూర్ని తగ్గించుకుని వీ క్యాన్ గెట్ గుడ్ నెంబర్ ఆఫ్ embryos and further we can go for embryo transfer. So this is how we can prevent or optimize the IVF success rate to some extent. Thank you. So if any queries, you can put up in the chat box. So if you have any doubts, you can put it up in the chat box. So our first question is normal pregnancy possible after IVF failure? Still there will be chances of normal pregnancy if the factor should be, if there is no tubal factor per se, like ante tubes block అయ్యి ఉండటం కానీ, లేదు అసలు ఎజోస్పర్మియా కౌంట్, నీల్ కౌంట్ ఉండటం కానీ, అసలు ఫాలికల్స్ లేవు అన్న కాన్సెప్ట్ కాకుండా అన్ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ఫర్టిలిటీ, అలాంటి కండిషన్స్లో స్టిల్ దే హ్యావ్ ద ఛాన్సెస్ ఫర్ నార్మల్ ప్రెగ్నెన్సీ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ ఐవిఎఫ్ ఫెయిల్యూర్. So our next question is, how many times can you try IVF?
it depends, like based on the condition. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఎగ్ స్టిమ్యులేషన్ చేశాం. సో ఎగ్స్ క్వాలిటీ బాగాలేదు. సో షీ హ్యాడ్ అ గుడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్స్. Again, she can go for a second stimulation with additional injections or adjuvants added to that. And if now we are able to get good number of embryos, so for her that will be 2 cycles are enough. But if the egg number is less, for example, in first cycle we got 0, and second cycle 1 embryo, and again you can go for a third cycle for a third embryo. But you can take a time gap, or if based on the ovarian condition, అంటే ఓవరీస్ లో మనకి ఫాలికల్స్ కూడా రెడీగా ఉంటాయి. అలా ఉన్నప్పుడు ఐదర్ యూ కెన్ గో ఒకటేసారి వెళ్ళొచ్చు, లేదు అంటే యూ మే టేక్ సమ్ టైమ్ ఫర్ ది స్టిమ్యులేషన్. అలా కాకుండా సో మీకు 1 embryo వచ్చింది, ఆ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయింది, ఆ ట్రాన్స్ఫర్ తర్వాత నెగిటివ్ వచ్చింది అంటే స్టిల్ అగైన్ యూ కెన్ గో ఫర్ అదర్ సైకిల్. So that depends, but age limit from 21 years to 45 years, we can go ahead for the IVF based on the patient's medical condition and um, a patient's tolerance level. So how successful is IVF third attempt? సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఆల్మోస్ట్ 2 cycles లో వీ క్యాన్ అసెస్ ద పేషెంట్, ఆ పేషెంట్ యొక్క ఎగ్ క్వాలిటీ ఆర్ ఎగ్ నెంబర్, ఎండోమెట్రియం, ఇవన్నీ మనకి ఒక ప్రాపర్ అసెస్మెంట్ అనేది ఆల్మోస్ట్ బై 2 cycles we will know. సో థర్డ్ అటెంప్ట్ అనేది ఏంటంటే ఇక్కడ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ థర్డ్ అటెంప్టా లేకపోతే ఐవిఎఫ్ థర్డ్ అటెంప్ట్ అనేది ఉంటుంది. సో ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ అనుకోండి, థర్డ్ అటెంప్ట్ ఆర్ ఫోర్త్ అటెంప్ట్ ఆర్ ఫిఫ్త్ అటెంప్ట్, based on ఇప్పుడు మన ఓన్ ఎంబ్రియోస్ ఇఫ్ ద క్వాలిటీ ఈజ్ బ్యాడ్ ఫర్ సపోజ్, ఆర్ జెనెటికలీ అబ్నార్మల్ ఎంబ్రియోస్, అది మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం, స్టిల్ వాళ్ళకి నెగటివ్ వస్తుంది. బట్ వాళ్ళకి ఇప్పుడు నెగటివ్ వచ్చినప్పుడు నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎస్ఎస్, ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ కన్నా ముందు మనం ఎస్ఎస్ చేస్తాం. ఎందువల్ల ఇప్పుడు ట్వైస్ నెగటివ్ వచ్చింది, థర్డ్ టైం వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ద జెనెటిక్ టెస్టింగ్, ఎండోమెట్రియల్ రిసెప్టివిటీ కరెక్ట్గా ఉందా లేదా, ఏదైనా క్రానిక్ ఇన్ఫ్లమేటరీ కండిషన్స్ విచ్ ఈస్ అవాయిడింగ్ ది కన్సెప్షన్, దేనివల్ల అయినా కన్సెప్షన్ రాకుండా ఆపుతుంది అనేది మనం చెక్ చేస్తాం, అనలైజ్ చేసుకుని చేయడం జరుగుతుంది. ఇఫ్ జస్ట్ బికాస్ ఎంబ్రియో యొక్క జెనెటికల్ అబ్నార్మాలిటీ వల్లనే ఇట్లా వస్తుంది అన్నప్పుడు వీ ట్రై టు గో ఐదర్ ఫర్ పీజీటీఏ టెస్టెడ్ న్యూప్లాయిడ్ ఎంబ్రియో. సో పీజీటీఏ టెస్ట్ చేయించుకుని దాంట్లో నార్మల్ ఎంబ్రియో వచ్చిన దాంతో మనం ట్రాన్స్ఫర్కి వెళ్ళడం వల్ల పాజిటివ్ రిజల్ట్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. సో అట్లా మనం ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ థర్డ్ అటెంప్ట్, ఇట్స్ నాట్ లైక్ మనం ఎన్ని అటెంప్ట్స్ అన్నా చేసుకోవచ్చు, చేయకూడదని కాదు, బట్ హౌ మచ్ వీఆర్ అసెసింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. వాట్ వెంట్ రాంగ్, వేర్ వి వెంట్ రాంగ్, వై దిస్ ఫెయిల్యూర్ హాస్ హ్యాపెండ్ అనేది మనం చెక్ చేసుకుని దాని ప్రకారంగా వాట్ బెటర్ కెన్ బి డన్ ఇన్ ఈచ్ అటెంప్ట్ అనేది చూసుకుంటూ నెక్స్ట్ అటెంప్ట్ చేయాలి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ది oocyte ఆల్సో ద సేమ్ వే. So where it has went wrong, the trigger is not proper, or the retrieval is difficult retrieval, or అసలు ఎగ్ క్వాలిటీ బాగాలేదు వచ్చిన ఎగ్స్, ఎక్కడ ప్రాబ్లం ఉంది అనేది we need to try to take it into account, and based on that the success depends. How do you stay positive after failed IVF? Okay, so most of us, even first failure or whatever it is, even if it is IUI also, a failure is a failure. సో ఒక్కసారి ఫెయిల్యూర్ వచ్చింది అంటే పీపుల్ పేషెంట్స్ చాలా లోగా ఫీల్ అయిపోయి దే గో ఇన్ టు డిప్రెషన్. సో దట్ అగైన్ ఇండిపెండెంట్ మెంటల్ స్టెబిలిటీ, మన మెంటల్ స్టెబిలిటీని, ఆ టాలరెన్స్ లెవెల్ని ఖచ్చితంగా పెంచుకోవాలి. అది పెంచుకోవడానికి వీ నీడ్ టు డూ మెడిటేషన్, యోగా, అండ్ రీడింగ్ గుడ్ నెంబర్ ఆఫ్ బుక్స్ విచ్ విల్ అంటే మనకి విచ్ ఎవర్ యూసెస్ మోస్ట్ గుడ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఆర్ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ అరౌండ్.
So atla we need to make us stay positive every time, even if it is a failed IVF. So life is not just an IVF or IUI. So life is something else. So we should hope for the best and keep trying, but we should never go low. Okay. Our next question is how microfluidics helps to conceive. సో మనకి మైక్రోఫ్లూయిడిక్స్ అనే పద్ధతి ఏంటి అంటే స్పర్మ్ సెలెక్షన్కి హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట. సో డిఫెక్టెడ్ స్పర్మ్స్ ఆర్ ఎక్కువగా హై డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఇండిసెస్ ఉన్న స్పర్మ్స్ని కాకుండా మనకి గుడ్ స్పర్మ్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకునే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది మైక్రోఫ్లూయిడిక్స్ పద్ధతి ద్వారా, స్పర్మ్ సెలెక్షన్ మెథడ్స్. సో మనం గుడ్ స్పర్మ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవటం వల్ల గుడ్ ఎంబ్రియో డెవలప్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. సో దట్ మనం ఎంబ్రియో డిఫెక్ట్స్ ని కొంచెం తగ్గిస్తున్నాం, విచ్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఫర్ ది ఫెయిల్యూర్. దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ విల్ హెల్ప్ టు కన్సీవ్. Okay, I hope you are done with the questions. If any queries, ఏ డౌట్స్ ఉన్నా సరే అండి ఐవీఎఫ్ గురించి ఈ కింద స్క్రోల్ అయ్యే నెంబర్కి కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు, లేదు అంటే డైరెక్ట్గా మమ్మల్ని ఓఎస్ఎస్ ఫర్టిలిటీ గుంటూరు బ్రాంచ్ కొత్తపేటలో మీట్ అవ్వచ్చు. We are here to help you all the time. Thank you so much.